The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Ich werde so verkacken, das weiß ich doch jetzt schon. Okay. Beweise sind der Schlüssel dazu, Falschaussagen zu entkräften. Behalte bei einer Verhör deine Beweise im Gedächtnis, um Falschaussagen zu identifizieren. Okay, wenn du jemanden mit einem falschen Beweis beschuldigst, leidet die Glaubwürdigkeit der Zeuge wird... Okay. Figman... Was? Figman bestätigt, dass Galur eine Browning mit Seriennummer reingelegt... Heißt der wirklich Figman? Okay. Die Browning. Die gehört ihm, ne? Okay. Ratsbefehle aus der Bank. Warte mal, kann ich mir die angucken? Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, Nee, lass das mal. Schieß noch rein. Okay, die Ratzahlung, das war doch für ein Juweliergeschäft, aber... Nee, war die Ratzahlung nicht für ein Juweliergeschäft? Beleg für Perlenohrringe ausgestellt von der Bank. Oder wollte der da... Ja, aber das passt halt nicht zusammen, weil das war doch ein Schuhgeschäft und kein Juweliergeschäft, oder? Oder wollte der was versetzen? Okay. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Der reagiert jetzt schon wieder so komisch. Intuition einsetzen. Warte mal. Ach so, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Eine Antwort entfernen? Durch behutsamen Einsatz von Intuitionen was kannst du Durchbrüchen bei Befragung für... Ich mache das jetzt einfach spaßeshalber mal. Okay. Come on, Mr. Mann! Kalu. Make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? You think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! I need a confession! Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Okay, ganz ehrlich, das wäre halt krass, wird aber hier nicht gemacht, wenn man
halt, so wie ich jetzt die ganze Zeit verstehe, ich denke ja immer, wenn da steht guter Bulle, böser Bulle, dass ich dann eher ein bisschen noch mehr fragen kann. Ne, oder irgendwas noch sagen kann und nicht, dass das dann damit Finish ist. Ist ein bisschen schade, aber wenn es zum Beispiel so wäre, dass wir halt dann nicht noch mal rein dürfen und sich das dann im Laufe des Spiels so schlecht auswirken kann, dass wir halt unseren Job verlieren oder sowas, ne? Das wäre halt nice. Okay, gut. Let's talk about the shooting. Ja. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Das Beschissene ist halt, es wirkt halt immer eher verdächtig, nachdem er was gesagt hat. Es steht aber da, ich soll ihn bei der Aussage beobachten. Und da wirkte er eher gefasst. Jetzt ist er eher auch wieder auf nervös. Ich beschuldige ihn einfach mal, weil es kann bloß noch die richtige Antwort sein. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Wer ist? Reinigen ließ. Also heißt das, es ist noch nicht so lange her, ne? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you work. Is that so? It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Aha. Aber ich verstehe das halt immer noch nicht mit guter Kopf, böser Kopf. Also ich... warte mal. Das ist halt komisch. Mögliches Motiv ist rassistisch bedingte Feindschaft zwischen Kalu und Gage. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann halt immer bloß beschuldigen kann. Also er wirkt halt mit dem, wie er jetzt guckt und so ein bisschen anders, nicht mehr angesprochen. Ach, ich weiß, das ist halt komisch. Ich versuch's einfach. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy putt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. Masterfully done, Officer Phelps. It is just Officer Phelps, isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Here's your new desk, kid. You're on traffic.
The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Oh, he's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why are you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Burkowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Burkowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. Ace was thrown out. Ich wollte gerade sagen, er ist von alleine aufgestanden. Okay, Worte. Warte. Verkehr, Sitte, Abteilung. They really pushed you through quick, Mord will didn't ich they? hin, ne? 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. You're wasting time. Get out of here. Ja, warte gleich. So, ich bin jetzt im Verkehrsdezernat des Central Division zugeteilt. Nach einem Jahr in Uniform klingt das Detective-Büro wie das gelobte Land. Der erste Fall ist ein verlassenes Fahrzeug, das man am Pacific Electric Güterbahnhof gefunden hat. Laut dem Officer, der es gemeldet hat und den Zeugen vor Ort, gibt es Anzeichen für ein Verbrechen. Wir müssen den Eigentümer ausfindig machen, um herauszufinden, ob ihm etwas zugestoßen ist. Alles klar. Gut, dann ab zum Güterbahnhof. Ich wollte halt bloß nochmal sicher gehen. Es ist halt früher Morgen, da bin ich halt noch nicht so fit, sagen wir es mal so. Also noch nicht so auf der Höhe. Dafür, dass ich eher eigentlich... Naja, das andere Spiel war, glaube ich, ein Shooter, was ich spielen wollte. Ja. Ne, da muss da nicht so viel nachdenken. Außerdem bin ich hier echt davon ausgegangen, dass es eher so richtig GTA-mäßig ist, aber ich finde das eigentlich ganz nice. 2 von 95 Fahrzeugen? WTF, wenn ich mal überlege. Bei Mafia war es ja zum Beispiel auch gewesen so, dass man die in der Story nach und nach freigeschaltet hat. Okay, ich wusste, dass es ein bisschen länger ist, aber das ist sehr viel länger. Wir gucken einfach mal. Ups. Ich kann da leider nicht lesen, weil wäre vielleicht interessant, was das für ein Kollege direkt ist. Aber ich habe jemanden. Mann, ja. Ich wollte gerade sagen, ich muss mir eigentlich auf den Verkehr konzentrieren. Der wunderbar funktioniert. I don't want to talk about it. Now let me get this straight. You single-handedly killed 40 Japs on this hill in Okinawa. Was haben wir gemacht? You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. Finished? The Emperor Hirohito himself leading the charge against you. I did my part, Mikhail. Was ist denn eigentlich, wenn ich jemanden mit dem Auto töte? Also wenn ich ihn direkt...
11 King, go ahead, KGPL. Up on the roof, officer. He has a mask on his face. I caught sight when he shoved past me, but be careful. I saw him waving a gun. Okay. Give it up now! Make it easy on yourself! Get the hell away from me! Ich würde sagen, ich habe ihn doch schon fast. Hallo? Der verpieselt sich doch mit, ja, wollte gerade sagen, bestimmt mit irgendeinem Fahrzeug. Ja, weil ich weiß nicht, bin ich jetzt zu weit weg? Weil ich wollte das eigentlich vorhin machen, aber das geht irgendwie nicht. Das ist halt komisch. Gut, aber das Gute ist, die Einblendungen sind erstmal weg, ne? Aber ich wollte halt auf ihn ziehen, vielleicht bin ich einfach wirklich nur zu weit weg. Ich könnte ja auf ihn schießen, aber... Ja. Der ist halt schnell, ne? Das ist nicht... Now, are we gonna make a bargain or what? How long do you think you can hold out? On your own goddamn head, be it. Oh, fuck! Willst du mich verarschen? Ich hab's geschafft, ihm in die Schulter zu schießen. Warum? Gut, ich dachte erst, okay, das wäre aus Versehen nehmen. Oder ich muss es immer so annehmen. Ich nehme das... Oder ich nehme es halt nochmal an. Das Doofe ist, also, ja. Oder kann ich es über... Ne, beenden bloß. Ich würde sagen, hier schnell überspringen, das wäre nämlich auch eine schöne Möglichkeit, dass wir es nicht 5-mal angucken müssen. Das kommt wahrscheinlich erst, wenn ich es wirklich bloß 3-mal verkackt habe oder so. Vielleicht kann ich ihn aber auch gleich irgendwie einschießen. Ich würde es ganz gerne mal probieren, wenn wir gerade im Hinterherrennen sind und ich nah genug dran bin. Aber nicht da war jetzt Geiseln getötet. Und wenn ich den Verdächtigen jetzt... Ich will ihn ja nicht töten, ich will ihn ja bloß ins Bein schießen. Reicht denn das nicht? Und guck mal, wie nah ich jetzt sicher eigentlich... Okay, vorhin war ich näher dran gewesen, gefühlt. Aber vielleicht muss das ja... Also vielleicht habe ich auch gar keine Wahl, ne? Vielleicht muss das ja auch sein, dass er die Geisel da kriegt. Ja, so viel zu dem Thema, wenn ich näher dran bin. Aber ich weiß, auf der Entfernung brauche ich halt gar nicht anfangen. Na, jetzt ja vielleicht. Es geht doch. Okay, war anscheinend doch richtig. Ich wollte jetzt gerade sagen, okay, habe ich es jetzt schon wieder verkackt, weil... Achso, steig mal ein. Habe ich es jetzt schon wieder verkackt, weil... Jetzt steigt da ein, Mann. Ich habe es jetzt schon wieder verkackt, weil ich den erschossen habe, aber der stand doch noch, der lag doch nicht. Okay, das ist... Ja, okay. So, jetzt aber mal zu unserem eigentlichen Fall. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to me and
We'll see what we can figure out. Thanks, Stefan. You're okay. Hätte jetzt nicht gedacht, mal einen netten Typen zu erwischen. Okay, dann untersuchen wir mal, oder befragen wir mal hier den I'm Herrn. Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the coroner? There's blood all over the interior. Someone's copped a full Broderick, but no stiff as yet. We have an owner for the car? The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type.